has a question. After the seed sprouts, will it grow into anything? I don't know, but I feel the importance will lie in the method, not the endpoint. Using alchemy to awaken otherworldly life into that would constitute a big leap in my understanding of the essence of life. After awakening, even creation may be possible. Still a little difficult to understand? No, Paimon's got a brain. But what's the seed gonna become? Isn't that more interesting than whatever it was you were saying? Well, if it turns out to be a delicious fruit, dinner's on me. Yay! Paimon's holding you to it. Well, let's just say I, occasionally have to look after a child. Another lengthy explanation, I'm afraid. I suppose it's one of the few non-alchemy related disciplines I'm any good at. The subject of my first research was the elements. In this world, manipulating the elements requires a vision. Though I can't see anything resembling one on your person. How you're able to freely manipulate elemental power is something I'd like to ascertain. I've got a few questions in that regard. Firstly, do you have any extra organs? A second heart? A fourth stomach? Things of that nature. Fascinating. And this floating child is connected to your body in some way? What a stupid question! Can't you see the gap between us? And another thing, it's Paimon, not floating child. I was merely considering the possibility that you were an external organ. Perhaps there is some invisible force connecting you. Oh, that rules out that possibility. I wonder, did Paimon guide the elemental power to you? But that would mean that Paimon's elemental power would be enough to break through a mountain rock at least 10 meters thick, or cause the waterfall south of Springville to flow backwards. No, that definitely can't be it. Hey! How would you know anyway? In that case, it would appear that there's no obvious difference between the composition of your body and that of the humans in this world. Given that there's clearly a discrepancy in our research, it seems that only experimentation will yield the answers. Firstly, this mysterious elemental power. I'd like to examine exactly how it manifests externally. Let me lure a few slimes to the area. Perhaps you'd be able to defeat them, using whatever method comes most naturally to you. Huh? Doesn't seem very sciencey. Direct and clear observation are imperative to a good experiment. This is just a simple exercise. Naturally, if you require a greater challenge, we could bring in 6 Oceanids. Slimes! Slimes are fine! Well, prepare yourself. The slimes will be here any moment. Boba, get them! Stand clear. Yeah, out of the frying pan. It's
Great work. Did you feel anything out of the ordinary? If you're injured, I have a few emergency potions ready. Sekunde. So, sorry Leute. Wundert euch nicht, warum am Anfang vom Stream jetzt nicht großartig was war. Ich bin heute jetzt einfach nur mal so redemotiviert. Gibt auch nicht viel zu sagen. Ich habe auch nichts großartig gesagt. Außer, dass es jetzt weitergeht hier mit der Hauptquest. Egal, dann machen wir mal weiter. Entschuldigung, dass ihr gerade warten musstet. Excellent.
According to my observations, the manifestation of the external elemental flow is as expected. Elemental reactions are normal. There's nothing out of the ordinary. Now that we know that the external flow is manifesting normally, let's test the internal flow. Wie testen wir das? Internal flow? How do you test that? Genau. It's very simple. I can use alchemy to create a potion that will extract elemental power. Lass mal, lieber Bruder. If the elemental power is stored or accumulated physically within your body, this potion may elicit an elemental reaction. Sounds kinda terrifying. Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary queasiness. No bodily injury. Na dann. And in the abnormal course of events? If anything unexpected occurs, I've made the necessary preparations. Try not to worry. Well, it's not that there aren't any risks involved. But if there is anything blocking your elemental flow, we'll be able to locate it with this test. Just a warning. If an internal elemental reaction occurs for any other reason, that's a bad sign. Yes, that's an excellent way to think about it. Okay. Before we get started, the potion we'll use for the test is missing a catalyst. We'll need to find it. It's a Katalysator. type of ore known as star silver, Ah. but unfortunately not all of it is suitable. I'll take you to my campsite. We can gather some star silver ore on the way. I'll point out any likely contenders. All going to plan, we should be able to begin concocting the potion when we get to the campsite. Paimon's still got a few safety concerns, but it seems like there's a silver lining. Let's keep our eyes open. Ich find's gut, dass die Idee in dem Stream angezeigt wird, echt. Ah, das ist Should eine do Katalysator. for catalyst purposes. Du mieser kleiner Hund, du. This one. Usable with a bit of polish. What luck. This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. Ist ja geil, wenn man auch wenn die AI-Charaktere hier einen auch so ein bisschen den Weg selber zeigen. Nicht nur einfach hier mit dem Wegpunkt, sondern so ein bisschen mitlaufen. Ich glaube, das wird aber erst in sehr späten Updates kommen. Wenn überhaupt. This is my campsite. I've added the materials we collected to the concoction. While Super. we are waiting, have a look over here. Ah, das habe ich auch schon gesehen. Sein komischer Trank. Ah, was haben wir da? My assistant Timaeus here is helping me with my research. I'm guessing you may have met in Mondstadt already. Hello! I've just gotten hold of the data from your experiment. The report is already up on the board there. Was zum... Wie? Whoa! Look at all the data! You got all these results from one slime battle? I wouldn't call them results, inferences, and a few daring guesses perhaps. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this traveler and the slimes. Consider. You don't have a vision, but you can manipulate elemental energy. The slimes don't have visions either, yet they too are able to manipulate the elements. Stimmt. Following this line of thought, I'm sure we'll be able to establish a basis in fact.
Geil, ich bin ein Monster. Not bad for a point of entry. But strictly speaking, slimes are elemental life forms. In other words, beings consisting entirely of the elements. A cryoreg is fine, or even a wildflower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships between plants and animals, you might have to trace back to the world's origins. Oh je. In that sense, things might get difficult, don't you think? Yes, sir. That sounds correct. Oh je. Ha, steht mal kurz weiter. Langer Text von meiner Mutter. Da bin ich wieder. After all, we've got our primary data already. Ist gerade ein bisschen Diskussion, This traveler is a visitor from another world. weil ich eine Katzenhaarallergie habe anscheinend. Ja, und doof ist, weil mein Vater eine Katze im Haus hat. Aber früher nie was entdeckt wurde. Wahrscheinlich als einfach der Kontakt mit den Katzen, mit denen ich ab und zu mal gekuschelt habe. In der Nachbarschaft. Anscheinend war der Kontakt dann nicht lang genug, dass die Allergie ausgelöst wurde. Ja. Und da läuft immer mein Auge komplett rot an. Fängt an zu jucken und zu brennen, genauso wie meine Kopfhaut. Fängt da auch an zu jucken und zu brennen. Das If ist it einfach turned nur out that he scheiße. did have a phylogenetic relationship with this world, Ja. Bin gerade am Überlegen. Aber ich glaube, dass das eine gescheite Lautstärke ist. Ja. Ja, ja, ist gut. Ah, it would. Apologies. I was so excited to get the data. I'll slow down a bit next time. Ah, das ist sogar sein Kunstwerk von Millie Joel. Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting analysis here for the time being. If you're keen for an update, just come and find me. great. Okay. I'll leave you to it. Looks like the potion's ready. I'll try a little first. If all goes well, I'll hand it over to you. Okay. In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times. And breathe deeply if you feel unwell. Das wird jetzt sehr interessant. Und 5-Star, Alter. Vielleicht gibt es mir einen All-Stat-Boost, wer weiß. Hier wird er dran sein oder nicht. Nee, immer auch nicht. Ja, dann kann er nur hier dran sein, weil ich habe ihn da eben nicht gesehen, wo. Hier ist aber auch nichts. Ah, hier. Schnee-Eberfleisch. Was mit dem... Ich hatte doch mehr als nur ein Stück. Oder sagt das einfach nur von allem eins, obwohl ich mehr habe? Nehme ich jetzt mal an. Und was ist das? Dieses Event wird am 6.1. um 4 Uhr ablaufen. Von einem Monster des Drachengrad 6 Kristallenstütze. Und was noch?
Phosphata-Splitter und Phosphata-Kristall. Okay. Zu ganz bestimmten Zeiten. Wärmflaschen. Anwenden. Ich habe die Kisten hier ja immer noch. Cool. Dann trinken wir mal den guten Trank hier. Brenne ich gerade? Tasty? You've got a funny look on your face. You said you tried some already. You sure it was ready? What happened to him? Oh, this was the result I was expecting. And a very positive one at that. This potion channels elemental power into the body. Under normal circumstances, a repelling reaction is to be expected. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. Once the flow is complete, there won't be any other effects. So you knew you'd be sick and still drank some? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. Perhaps it's just scholarly self-assurance, and it certainly speeds things up. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy is concerned, you're no different from anyone else in this world. Nothing peculiar. Aw, Paimon wanted something cooler to happen. Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency to be of the undesirable variety. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same, they can understand, empathize, encourage, and support one another. When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've made the same mistake for their experience, because you are them. But a Weiser peculiar Mann. person, they don't have much recourse for the things we take for granted. The essence of their life is fundamentally different. For example, a human can't understand the life of a pyroregisvine, or an eye of the storm. Have I explained it clearly enough? To sum up, this has been a positive outcome. Going forward, you can use your elemental power without fear. Timaeus, the results of the new experiment are out. If you could see to collating them. Just a moment, sir. I'll handle it. Oh, you gave me a lot to consider. Really stretched my limits. I'm thinking a lot clearer now. Ah ja, im Stream steht ja schon nur gerade mal was zu trinken.
Da bin ich wieder. Noch gerade den Rollern runter machen, damit es später nicht stört. So. Hab ich jetzt mal einen Trinken? Ach so. Oh, having you down as an animal wasn't very precise of me, but starting with the premise of an elemental life form, now that was... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter, I'd like your research at the fore as opposed to my judgment. 3 reicht aus. Obwohl 2 sogar. 2 reicht vollkommen aus. Nicht, ich glaube... You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the Knights? He's starting to sound like a suck-up. What Paimon meant to say was, that's the spirit! Mr. Albedo, say something! Before we can proceed with our research, I need to... prepare something. Wait one moment. If you're interested, why not have a look around? It may help to pass the time. Oh. Okay. Noch fast Abenteuerstufe 39, let's go. Egal, voller Milch und Tränke. Es sieht so aus, als hätte der Besitzer die Angewohnheit, uns zu erwarten. Einige unverständliche Versuchsberichte. Erstens, da steht ein Versuchsbericht. Und zweitens, unverständlich vielleicht, aber es ist mein Versuchsbericht. Lol. Lost, Alter. Ah ja, trotz dass ich nichts verstehe, merke ich, dass Fortschritte sind. Macht sehr viel Sinn. Was noch? Hier, das ist der Tisch. Here comes Albedo! Let's go see him! Where is he? There he is. Hallo Albedo. I'm back. Did you see anything interesting? Agreed. I'd love to find a moment to put them all in order. Still, experiments come first. Well, on with the research. There may be significant differences between different worlds. Na dann. Take Tibet, for example. Here, those with visions can manipulate the elements. But worlds may well exist where only one person is able to do so. Or even everyone. Vielleicht. So, leaving elements to one side. Do you possess any unique abilities? Ones that don't exist in this world? Spezielle eigene Fähigkeiten. Nicht, dass ich wüsste. I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time for the next experiment. No. You shan't be required to exert quite so much effort this time. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. Huh? What? You think Paimon knows how to do that stuff? Ja. That was your best effort? Well, can't be helped, I suppose. Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking as such. Rather, channeling your power into the ingredients themselves. Nein. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation.
I suppose I have a curiosity for things that others find surprising. Anyway, why don't you cook us up a sunshine sprat? I've just finished preparing the recipe. Oh, neues Rezept. Paimon was looking forward to more mad scientist stuff. Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting with and highly nutritious. Paimon bets you're just hungry. That does sound yummy, though. Okay, Paimon approves. Good buddies are always on the same page. I'll leave you to it then. Looking forward to the results. If there's anything left over, maybe Timaeus can finish the last. Paimon doesn't think we'll have that problem. How are we gonna Zuversichtlich. channel elemental power into the food? Maybe try the willpower thing again. Ah, Spanne. Where does it get these ideas from anyway? Let's just do it the old-fashioned way. Ah. Okay, Spanne. Erstmal gerade das Rezept auspacken. Wie heißt das Ding noch gleich? Da. Ah, ich brauche Fisch. Scheiße. Was anderes hätte ich jetzt aber auch echt nicht erwarten können. Fisch. Ich gehe jetzt mal nach Quelling kurz. Da könnte Fisch sein. Was will der jetzt mit Fisch, ey? Immer dieser blöde Fisch. Fisch ist die Ressource, die ich am allerwenigsten habe. Zusammen mit Krabben. Dabei ist Fisch noch... Hallo? Hey. Das ist eine ordentliche Gameverzögerung, sage ich euch, Jungs. Die gefällt mir überhaupt nicht. Ja, okay, nee, Bruder, die Gameverzögerung ist gerade viel zu groß. Das ist schlimmer, als wenn ich eine Party mache. Und da ist es schon schlimm bei mir daheim. Ich habe ja jetzt gerade ein anderes Internet und das ist schnell. Eigentlich. Aber nee, manchmal hat sie die Macken, stimmt. Ups. Ja, verschwindet einfach der blöde Frosch, genau. Statt dass er mich einsammeln lässt, nur Puff. Ich werde den Eventwunsch. Ja genau. Ja doch, ich glaube es den, ja. Ich werde den so lange machen, bis ich zumindest mal Bennett habe. Der 5-Star kann mir eigentlich scheißegal sein. Weil ich nicht so auf Geo stehe. Geo ist einer der wenigen. Obwohl es gar nicht mal so schlecht wäre. Ein 5-Star Geomagier, der wäre nicht schlecht. Den würde ich auch auf jeden Fall benutzen. Obwohl Ningwang auch gar nicht mal so schlecht ist, um ehrlich zu sein. Nein, diesmal verschwindest du nicht einfach. Na egal, wir haben das, was wir brauchen, haben wir wieder ab. Wie viel Uhr haben wir? Oh je. Aber machen wir noch bis 12:30 ungefähr und dann mache ich aus. Wir wollen es halt schon nicht so übertreiben. Nicht so wie die letzten paar Tage.
Demnächst wird es vielleicht noch von einem anderen meinen Game-Streams geben. Entweder von Death Stranding oder halt einem anderen Game. Und dann, ich habe eine 30er PCN-Karte. Beziehungsweise eine 20er unter 10er. That was fast. Bekommen. Looking forward to testing the results. Obwohl. Ich eigentlich gar keine bekommen hätte. Eigentlich hätte ich gar nichts bekommen, weil ich habe schon eine Rolle und einen Führerschein bekommen. Kochen, kochen, kochen. Bull, kochen. Das war das, ne? War doch Butterbratling oder so. Das war's jedenfalls nicht. Das war's auch nicht. Kalte Geflügelhäppchen war's auch nicht. Das war's auch. Ja, ich bin mir einfach sicher, dass jetzt das ja war. Komm, klatsch mal raus. Nee, das nicht. Nicht die Juwelensuppe. Da hinten ist Butterbrat. Noel und Xinian. Interessant. War komplett andere Charaktere. Für das Gericht hier. Butterbratling war's. That was... An average outcome experimentally, but you've really brought out the flavor. You seem well versed in the science of gastronomy. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours. Unless... Could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to channel elemental power into the food. It's a little more complicated than adding herbs and spices, you know. Not to worry. At least we put some food to good use. No need to feel disheartened. And here's your portion. Enjoy. I can box it up if you like. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on you and your safety during the whole experiment. Argusaugen. Ach, Scheiße. Not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. But anyway. Ja, generell Paimons Existenz allein. Ein schwebendes Wesen, das aber keine Fee ist. Und dann noch diese Astrologiezeichen hinter ihr aufblitzen lässt. Genauso wie ihr Umhang. Und sie kann Puff und wieder herkommen. Also, irgendeine Power muss sie doch haben. Und es würde mich sehr interessieren, wenn es jemals dann am Ende der Story kommt oder mittendrin, dass durch irgendwas ihre Grenze, so ihr Barrierestück, was auch immer das ist, vielleicht ist es sogar ihr Umhang. Vielleicht ist ihr Umhang ja ihre Barriere, dass sie ihre Power nicht entfalten kann. Und wenn man das jemals sieht, dass die ihre Power entfaltet, ey, oh, das ist ja geil. Hey, you were being nice a second ago. But you do have tasty recipes, so Paimon forgives you. Weil allein das Zeichen auf ihren Klamotten da, das muss doch irgendwas heißen. And you're right, we are good friends. You have good friends too, right? Good students? Yes. I'm fortunate too, I suppose. Anyway, moving on to the next experiment. Okay. There are all manner of alchemical items here. Keeping them in their proper place is a challenge at the best of times. A while ago, I had the misfortune of misplacing a batch. I managed to retrieve the majority, but 2 vials have been evading me. Animal crystal fly elemental extract and electrohypostasis powder. Annehmen und Elektro. Lass mich raten, ich brauche dafür Annehmen und Elektrovision. Paimon's barely finished eating and you want us to go gathering again? Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace them anyway. Though finding them would save me the hassle. If you had, say, a superpower,
like night vision or vibratory sensing. Lost property would be a thing of the past. So was Ähnliches habe ich I schon. must have dropped them somewhere in the area where you were looking just now. So, guess we'd better take a look. Oh yeah, you could use elemental sight. Siehst du. Und jetzt bestimmt er noch mal was? Nee, doch nicht. Oh, Elementarsicht. Nee. The extract of an animo crystal fly can only be animo elemental energy, right? This has gotta be it. This must be electrohypostasis powder. Goodness, you managed to find them. Incredible. 1,000 thanks. I'm wondering, this elemental sight, this is what allowed you to locate the items and find me here on the mountains, correct? Yep. Guess it does sort of count as a superpower, huh? Unfortunately, though elemental sight is seldom seen, it is not unheard of in Teyvat. Okay. Only a never-before-seen otherworldly power would be of benefit to my research. You mean we failed again? Ah, shit. Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. Besides, getting these items back, I'd call this a very worthwhile experiment. I have to commend your deduction that the items would contain elemental traces. Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. Our research on your identity as one of us is just beginning. In essence, the differences between humans are reflected in our intellectual and physical capabilities. Let's start with physical. Looking out from where we're standing, can you see what Sucrose is doing? Nein. And if you jumped from here and landed on that cliff, the one over there, could you see her then? Nein. So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into 1,000,000 fragments? Then could you see her? Then I shouldn't get too excited. Still, we'll gain a more thorough understanding with an experiment. I know of a location that will be perfect for a physical test. Please, follow me. Okay. Das ist ein echt netter Typ, der Typ. Booba, get them! Ja, ich muss unbedingt mal meine Chars heilen. Die haben echt, mein guter Ding hier hat ein bisschen wenig Leben. Ich frage mich aber, was ich mit diesem komischen Stein hier machen soll. Mit diesem Kristall da. Frostbittersplitter. Habe ich die gerade gekillt? Ups. Oh, das war gerade ein kleiner Glitch. Yeet. Ja, die Frostbittersplitter da. Und dann gibt es ja noch die etwas größeren Brocken davon. Die man auch, die man unter anderem von so Typen wie dem da kriegt. Ich weiß aber nicht, ob ich genug KP jetzt für den da habe. Was? Man kriegt sogar von denen das normale, das Fleisch. Ach nee, rohes Fleisch nur. Wow! Das war ein bisschen großartig jetzt hier. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, das dann bald. Animal test 6308. Boba, get them! Brace yourself. This is gonna hurt. Mit 2644 Schaden. Also ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es echt mehr geht. Animal test 6308. Boba, get Das ist schon scheiß OP. No time to lose. Ich habe mal gerade nur 110 Schaden, also irgendwas stimmt da ja nicht. No time to lose. Boba, get them! Stand clear. Absorption test. Selbst die Sakura, was macht mit ihrer normalen Special mehr Schaden, ey. Als er mit seiner Ulti. Vielleicht steht es aber auch daran, weil es das Schwert ist. Das Schwert macht nicht so viel Schaden wie der Bogen an sich. Deswegen hat er auch wahrscheinlich so eine hohe Elementarreaktion. Dass er mit seinem Schwert viel Schaden machen kann. Und sonst ist der scheiße. Ja. Absorption test. Absorption test. Out of the frying pan. Gate. Er benutzt Hacks. You want us to jump from up here? Ja, wir haben noch einen Gleiter. Not necessarily. Not if you know of a better method, that is. Whichever method you choose, the experiment will end when you reach the opposite shore of the lake. I will factor the time expended and your top speed into my comparative analysis. Ja, Top Speed, Digga. Top Speed, 10 km/h oder The so. opposite side of the lake. So we're gonna be swimming? Without limitations, we complete tasks intuitively, using the method that seems most rational to us. Some of us would be unable to stand the icy waters. Others might find the whole thing rather No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, every detail is invaluable to the research. Then if you would, please, I eagerly await the results. Ooh. Wait a minute. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing, emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh! Forget Paimon said anything. Great work. I've never seen a performance quite like it. Ach man, mein blöder Akku vom Kopfhörer ist fast leer.
Schlecht ist. Ziemlich schlecht, um genau zu sein. Das Aufladen hier ist nämlich ziemlich blöd. Okay, ne, ich krieg's einfach, wenn ich blind bin. Komm. Muss da etwas blöd liegen, aber geht schon. Wenn es mich nervt, ist das Kissen so hart gerutscht. Your reputation precedes you, traveler. The data shows that you're easily outperforming the average citizen in Mondstadt. Oh, okay. You followed us the whole way without breaking a sweat. Me? Actually, I used alchemy to cheat a little. But anyway, if it turns out that the natural laws of Tevat do not affect you, I should be able to make various inferences about the otherworldly civilization you belong to. If the natural laws of Tevat do affect you, then I shall be able to make inferences into the kind of evolution that would occur under the absence of such effects. The innumerable possibilities that this could present, the captivating insights, it would be something to savor again and again. But how does this help your research? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back. When we return to the campsite, I should be able to show you something interesting. I may be about to make some analogies between you and a few unusual specimens. I hope you won't be offended. Nö. Old, petrified trees, a sun 8 times the size of our own. Hä? The essence of the investigative process is enthralling, but such feelings are inevitably fleeting in nature. I'm willing to pour all my energy into research, and yet specimens are finite. As the unknown transitions into the realm of scientific understanding, the feeling of enlightenment is lost. All these things that start out as objects of fascination end up possessing the prosaic mundanity of a sunsetia or a sweet flower. They cease to be noteworthy. Oh, so that's why you wanted to sketch those hilly trails? Because you got to see something new and interesting in the differences between them? Precisely. To quote my exact words from earlier, these creatures are, for the most part, quite boring, not worth closer inspection. There is precious little about them that serves to pique my curiosity now. So after all these experiments, are we gonna be, like, boring to you? Like sketches? Of course not. You have been of great assistance to me, and I will remember this friendship for a lifetime. Now, before we head back to the campsite, there's one more experiment. Intelligence. Follow me. There are some other ruins nearby. Sehr schön, Ruine. Ruinen sind immer gut. Wie weit weg? Ich glaube, ich weiß, wo der hin will. Obwohl... Nee, weiß ich doch nicht. Irgendwie schon. Ich glaube, da werden an den Hang da gehen. Boah, wie weit habe ich den Schleim hier geschleudert? Ja, okay, dachte ich mir schon. Die Ruine da hinten, die ich noch nicht erkundigt habe. Finde ich aber am ersten dann gut. Da kann ich mir dann nämlich gleich noch den TP-Punkt holen. Muss ich da nicht nochmal extra hingehen. Sieht mir aus, als ob der meine Nemo-Power testen will oder so. Ah, die Intelligenz dieses Jahr.
habe Lust, weil es einfach nur, dass ich da irgendein bestimmtes Muster herausfinde, was du nicht herausfinden konntest. Oder das Rätsel löse, dieses Teil dazu aktivieren. Ja, das Rätsel, um das Teil zu aktivieren, definitiv. I imagine you must have encountered more than a few conundrums during your travels. I'd like to observe your intelligence by means of a practical test of your capabilities, much as we did for the physical test. I'd like you to explore these ruins and return with your findings. There are 2 puzzles located at the far ends of the ruins. After completion, you should be able to activate the mechanism in the center. As with the physical test, there are no restrictions. Everything you do is an action I wish to observe. Okay, wenn ich jetzt auf YouTube gehe und mir die Lösung raussuche, gehst du auch auf YouTube in Zukunft, gut. Remember that this is a test of intellect. So should you get lucky in any way, that won't be factored in as part of the test. So, let's see you in action. Start wherever you like. Okay. Erstmal vielleicht untersuchen ein bisschen. So. Sealy like these are a common sight in the mountains. Returning them to their rightful places is up to you. Schon klar. Das ist ja Wasser. Dann haben wir noch einen anderen Teil des Rätsels. Nice and spicy. Stand clear. Ich finde die Sniper einfach schon freigeschaltet habe. Für die Sakura ist echt praktisch. Das ist ziemlich OP. It's a complex environment, so proceed with caution. Dachte ich mir schon. Gerade so doch noch. Okay, dann haben wir das schon mal geschafft. Und dann ist der letzte Geist, sehr schön. Oje. Gibt es irgendwelche Flugdingis? Scheint nicht so zu sein. Na egal. Was haben wir da Wasser eigentlich schon liegen? Hey. Shit. Ah, eine Standmuschel. Die brauche ich immer wieder. Schön, dass es die gibt. Ja, auf weiter mit dir, hopp. Ach ne, jetzt ist mich aber knapp hin. Aua. Scheiß mal auf den. So, der Magier, auf den habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. It should now be possible to activate the central mechanism. Exactly what will happen when you do is something I'm looking forward to finding out. Oh, seems that the water level has suddenly decreased. What's this? To the best of my knowledge, these belong to a script of some kind. They can be found all over Tevat, but they've never given up their secrets. There's still a lot to learn about them. And as for why they should ever have come to rest here, a true mystery. Let me make a copy first. I'll make time to go over them in greater detail after our research.
waiting for the don't understand list. Unsolvable mystery this, weird experiment that. It'd be nice to get some cool results for once. Seems like if you want the reward, you gotta pay the price. I've truly gained a lot from all this. Comparatively, the little reward I can offer is too small to mention. Let me return to the campsite first. By the time you get back, I may just have a fleeting miracle for you to witness. Allerdings hat mir auch geholfen. Paimon's kind of looking forward to seeing the results of all this braining. Unless you can think of anything better to do, let's head back to the campsite. Not so fast. Oh mein Gott. You're not leaving until I'm Schreck, convinced that Alter. nothing dangerous is going on here. Jetzt, warum sollen wir in der Gefahr sein? Wir haben Mondstadt gerettet, du Blöde. You didn't leave the mountain? Nö. I most certainly did not. And I've witnessed everything that you and Albedo have been up to. I must say, you let your guards down. Or maybe you were drawn in by his compelling-sounding hypothesis and friendly demeanor. Taking orders from a complete stranger, drinking anonymous potions, participating in all kinds of strange experiments? I'd sooner believe you were tricked than that you would be so naive. Or perhaps you were colluding from the beginning. Listen, sister, your guard's so high you can't even see over the top of it. Paranoia. Paranoia. Na, ich weiß ja nicht, ob Paranoia mit J geschrieben wird oder mit E. Sagen wir einfach mal, als jetzt richtig so ist es. Ich kann niemanden verurteilen, wenn ich es selber nicht besser weiß. Ich habe Paranoia noch nie schreiben müssen, also. It doesn't matter what you think. He could be a saint for all you know. But I understand him a little better than you, Outlander. I'm only concerned with one thing. Whether his alchemy has transformed you into something more sinister. No way! Paimon would have sensed it. And anyway, he didn't even use any alchemy. With an alchemist of his level, you wouldn't sense a thing. In any case, I'm not about to let a potential threat back into Mondstadt. So, what are you gonna do? I've got to hand it to you. You have your moments. If I can be sure that nothing you came into contact with is dangerous, that's good enough for me. I've investigated everything else. The only items left on the agenda are these symbols. But we don't even know what they mean. Die ist die Böse. That much is true. Not to mention, seems like there's nothing more to them. But for insurance purposes, I'd better make a copy. This is now a location of interest. Regular patrols should be set up here. Now then, all things considered, I deem that you pose no immediate threat. Which is what I was hoping. I would have been one very unhappy sister if you'd made me work overtime on your account. Overtime? Before we go our separate ways, Outlander, a word of advice. Don't be so quick to trust Albedo, and don't repeat the same mistakes that you did this time. You made a lot of rash decisions today. She's gone. Allerdings So hatte ich stubborn. schon recht, dass ich etwas... Mondstadt doesn't have many people like that. Weder noch, ich glaube, dass die irgendwas Never vorhat mind her. Let's go see und Albedo. nicht will, dass ich hier auf die Schliche komme oder Albedo. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Albedo das als Recherche gegen sie benutzt. Irgendwie. Oh, der TP-Punkt ist am Arsch der Welt. Kann ich mir doch nicht holen, schade.
Wäre schön, wenn diese Brücke repariert werden könnte. Sonst nur eine Nebenquest, dass ich da ein bisschen was sammeln muss. Oder man halt wirklich abbauen könnte. You're back. Good timing. I've just about reached the conclusion. You took quite a while. Did you get held up on the way back? Ja. Ich weiß nicht, aber ich lasse es lieber. Man kann ihn auch nicht so trauen. Time for the results. We got a myriad of data today, and it was very difficult to finish all the research in one go. But the integral preliminary conclusion that I can offer you is you're very much like a human from this world. You couldn't tell that just by looking? We spent all day working our butts off for that? Please, I understand that this may have seemed self-evident to you, but in fact, nothing in this world should be taken for granted. Have you ever considered that the world of Tevat may have a natural hostility to Outlanders? I mentioned the natural laws of this world. You're able to converse with me here without consequence, and nothing seems amiss. But it's arguably a small miracle. The only other life form that, like you, has come here from afar is the seed that I mentioned. Under the effects of Tevat's natural laws, it isn't even able to sprout, let alone bloom. But after I observed you, I had another idea. Imitating you helped to inspire my alchemy. And so... hat's geschafft. Whoa! It looks like something's appearing! Wow. The transition from nothing into something, from shoot to stem, and now to fruition. Is not nurturing otherworldly life also nurturing the world itself? Okay. It would seem that that's as far as we go. A transient bloom of incomparable beauty. Life's proudest achievement. Paimon thought, with all our efforts, it might have bloomed forever, and it didn't even have any fruit. Life is a manifold tapestry of free entities. Its value shouldn't derive from how long it stays with us. Even a momentary burst is precious. A short life can be well lived. A life lived efficiently, lived to perfection, is necessarily one unburdened by loneliness. So, do you understand what I meant about us conversing here arguably being a small miracle? Things feel a little heavy right now. Ach, die Musik wird ein bisschen anders You've da. got Paimon to look after you. Albedo, Paimon really wants to be your friend. Thank you both. Even if dispelling loneliness is not essential for life, it certainly doesn't hurt. Your help inspired me to discover the means to make a flower bloom. I mean that the time I've spent traveling with you in the mountains was a valuable journey for me. Freut mich. In the future, if the need arises, can I solicit your help again? Well, glad I can count on you. Scheint ja doch nicht so ein I komischer made a point Typ zu throughout sein. of telling him how ordinary the results were. But what was that sediment I saw forming at the bottom of the vial? It should not have been there. Was What war could it das? mean? Ein Sediment, das ein Boden der Fiole gegangen hat. Those born of Earth are bound by its imperfections, but those born of chalk are free of impurities. You and I are alike, both composed of a substance that has yet to be fully defined. Du bist auch ein Fremder. Du bist auch er ist auch ein Reisender. Oha, If one day I lose control,
Destroy Mondstadt. Scheiße. Destroy everything. Ja, übertreib mal nicht, als ob du so hardcore OP bist. Can I rely on you to stop me? Das wird ja richtig interessant hier noch. Ich will weitermachen. Ja. Look at that. Looks like someone made camp here. Are other people adventuring nearby? Sag mal, wie hast du das auf Kinderdreschmitter gesehen? Das Camp war schon die ganze Zeit, du dappische Palmen, Alter. Ja, okay, aber es war eigentlich vorgesehen, dass man erstmal einen Hauptauftrag macht und dadurch dann erstmal so ein bisschen alles erkundigt. Aber das machen die wenigsten. Ich glaube, die meisten gehen instant auf Erkundungstour. Mal schauen. Mann, Leute, wie geht's denn so? Und jetzt? Hey, it's Sucro! Are you here to explore the snowy mountain too? You scared me. Please, don't scare me like that. I was giving my research report some much-needed consideration. But you were just standing over there, staring into space. Not at all. I was just thinking of a name for a new subspecies of sweet flower I propagated. It has seeds that are 4 times as large as normal. Oha. Oh, are you interested? Wonderful. Next time, please allow me to show you the fruits of my work. Gerne. It's a shame. If I wasn't coming to this mountain, I would have brought some samples with me. Yeah. Weren't you doing research in the city? How come you're here? Timaeus and I were helping Albedo organize research data. Timaeus just left, in fact. You didn't run into him? Yes. Sure didn't. He said that he wasn't as sharp as Albedo when it came to data. By quite a long shot, in fact. The significance of some things Albedo is able to grasp almost immediately, but we on the other hand take considerable time. I fear that this must be the difference in our knowledge and experience showing. Timaeus seemed rather depressed about the matter. He said he was going to take a walk, so I'm currently settling the leftover affairs myself. I was originally going to take a look around myself after finishing up here, but unexpectedly, I gleaned some interesting data from these reports. But, well... guess my search for secrets will have to wait. Secrets? Ooh, what secrets? Actually, do you two have time right now? Don't have anything on us but that. Then, could I ask you for a favor? In truth, I feel like Albedo is concealing something from myself and Timaeus. Da hast du leider recht. But isn't he your teacher? What would a teacher have to hide from his students? Oh, so gut wie jeder Lehrer hat was vor seinen Schülern zu That's verbergen. true, but I feel like he's always hiding something. It is my personal guess that it is some great secret of alchemy. Wait, how are you so sure? Oh oh. Geistesblitz. Was ist ein Albedo? Das Monster, was im Berges früher mal war, sich aber jetzt in eine andere Gestalt verwandelt hat. Aber natürlich hat er noch seine Power behalten. Das würde erklären, warum dieses komische Herz da noch intakt ist. Oh boy. Timaeus and I are both passionate researchers of alchemy. If it was anything else, Albedo wouldn't have any reason to hide it from us. You do have a point. Could you help me investigate what it is that Albedo's hiding? Please. I'm just too curious. Bringt mich um was? Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade Visualisierung bringen oder so. Ich dachte gerade echt, ohne Witz. Ich habe gerade gelesen, bringt mich um. Aber es war ja die Neugier, bringt mich um.
Let's take a little trip, shall we? Ja. We shall. Ich war doch eben erst bei dem vor ein paar Sekunden. Wahrscheinlich war das jetzt hier mit dem Gespräch mit ihr ein Cut, wo ich erst ein bisschen mit der Abenteuerstufe hätte aufsteigen müssen. Abenteuerstufe 38 würde ich tippen, oder vielleicht sogar 39. Kann froh sein, dass ich jetzt aufgelevelt bin. Kann ich es nämlich fortführen, aber ich denke, dass der finale Part erst mit Abenteuerstufe 40 fortgeführt werden kann. Ich denke, dass nicht nur ich befürchte es. Und da die maximale Abenteuerstufe 60 beträgt, glaube ich, wird auch die Hauptquest, glaube ich, in Zukunft nur bis 60 gehen. Moin, ich bin nach ein paar Minuten wieder zurück. Why are you here? Das stimmt, ich komme direkt wieder. So. Ich würde sagen, ich beende gerade noch das Gespräch hier mit dem guten Albedo und dann ist für heute Schluss. Ich gehe dann morgen wieder relativ früh gegen 18 oder 10 Uhr online wieder in Genshin und stream dann wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dabei Are you seid. lost? Morgen mach ich dann weiter, aber ich mache jetzt gerade hier noch ein bisschen. No, we're Nicht lang, not. aber ein bisschen noch. War klar, dass du es bist, ey. Ich hab's gewusst. Keiner meiner Zuschauer würde um 12:30 noch in meinen Stream kommen, außer du, Alter.
Ah ja. A secret? Hey, what are you doing? Ja, gell? Our mission calls for a delicate approach. Sure, but still. Ja, was denn sonst? Actually, you've arrived at just the right moment. I have business with you too, in fact. Here, catch. Huh? What? As you can see, it is a sword. What the fuck? Wie geil. Ist schon... Die ganzen Popping nochmal schwebendes Schwert. I did not make the sword. However, I did add some alchemical touches to it. Ich merk's. Would you like to try it out? Ja, gerne. My research indicates that this sword has some unique properties. Only you can use it. Ja, gut, ne? Ciao. But I need to gather data from it quite urgently. So, could I bother you to use it in battle? Wait a second. How can there be a sword that only one person can use? Okay, jetzt kommt er mir... Ich glaube, er will meine Kräfte durch dieses Schwert analysieren, meine wahren Kräfte, um zu schauen, ob ich ihn aufhalten kann, falls sein Punkt da erreicht ist, wo er sich selbst nicht Very mehr astute kontrollieren of you. kann. This sword has indeed had a curse laid upon it. An ordinary person would be unable to wield it at all. However, you are an exception. Huh? Or perhaps I should say that only you are immune to the curse. As such, who could I find to help me if not you? We gain little from saying more. Go find some monsters nearby. After all, some things are best discovered through practice. Bitte sag mir, ich kann dieses Schwert jetzt equippen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, er schenkt es mir. Halt dein Maul. Geil. Ja, geil. Alter, nice. Verstärken 1,5-fach. Ja, das muss ich ausnutzen. Oh. Bruder, ich habe mehr als genug Zeug, um das aufzuwerten. Ja, wie geil. Hä, wie geil ist das? Einfach ein Gratis-Schwert. Ja, immer noch easy zum Aufwerten. Das feiere ich einfach. Eine verfickt nochmal gratis epische Waffe. Voll die Ehrenmänner. Was, schon wieder voll? Lol. Habe ich nicht irgendwelche Waffen, die ich nicht benutze, die ich jetzt noch schnell rausschmeißen kann dabei? Nee. Immer noch easy zum Upgraden. Es könnte sein, dass das mein erstes Schwert auf Level 70 wird, Leute. Okay, jetzt brauche ich nur noch die epischen davon. Naja, ich könnte noch ein paar von den blauen, ich kann noch genau 2 blau herstellen. Und dann könnte ich noch mal eins davon erstellen. Also ich bräuchte nur noch ein einziges von diesen Ringen. Dann habe ich mein erstes Schwert auf Stufe 70. Ohne Probleme auch noch. Und Verfeinerung ist hierbei wahrscheinlich unmöglich. Ja, doch. Drachenmarkt der Verderbnis. I smell rabbit. Digga, wie ehrenhaft.
Oh, der Basisangriff ist echt nicht schlecht. 327, Respekt. Das ist nix im Gegensatz zum Schwert der Niederkunft, um ehrlich zu sein. Allerdings hat er seine besonderen Stats hier drauf. Ich glaube, ich werde das meinem guten Albedo geben, wenn ich ihn niemals ziehen sollte. Weil dann habe ich für ihn auch noch ein gutes Schwert. Klar, das hier ist auch ganz gut. Und einmalig, glaube ich sogar. Nee, doch nicht einmalig, was glaube ich schon scheiß. Ich habe ja noch Eisenstich. Stimmt. Das Opfergroßschwert werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. Dann habe ich ja noch das Opferschwert. Was, das fängt mit einer 23%igen Aufladerate an. Ach, ist schon 20%, Level 20, okay. Wollte gerade sagen. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht. Ach, deswegen macht mein scheiß Tage so scheiße wenig Damage, Alter. Bin ich schon lost. Ich hab den ja einen anderen Bogen equipped. Wegen irgendeiner bestimmten Sache da. Wo ich Fisch im Ausnahmsweise benutzen musste. Hab mich schon gewundert, warum der so ultra wenig Schaden macht bei seinen Specials. 2000 ist gar nicht seine Sache, also. So, Sekunde mal. Ja, okay, ich mache jetzt auf. So, ich danke euch, beziehungsweise ich danke meinem Bruder fürs Zuschauen. Aber ja, ich würde sagen, bis morgen. Lasst merken, ein Abo da, wenn euch dieses Stream auch gefallen hat. Auch wenn ihr jetzt nicht viel sehen konntet, großartig. Aber ja, ich hoffe, ich kann auch manche von euch inspirieren dazu, das Game auch zu spielen. Ihr seht hier da unten meine UID in der unteren rechten Ecke von dem Game Screen. Die müsst ihr in Genshin Impact eingeben. Und dann könnt ihr mir eine Freundschaftsanfrage damit schicken. Indem ihr die in Freunde suchen eingibt. Würde mich freuen, mit euch ein bisschen zu spielen, mit der Community. Oh ja, dann würde ich sagen, bis morgen. Beziehungsweise bis später. Ist ja schon morgen. Ciao, ciao.